Good morning to everyone. Now I am going to start Unit 2 Normal Distribution. So in this class we are going to define the normal distribution. Okay. So what is the normal distribution? Normal distribution is nothing but, so I am going to consider one sample. So that is weight of the students in the class. Okay, weight of the students in the class I am going to consider. So from that sample we can define so when we are taking the weight, so the weight varies from 20, 30, 40, 50, 60 kgs. I'm going to consider in the kgs. 70, 80, 90. So I'm going to consider this like this. So 90. Okay. So when I am taking the weight of the students, the number of students of the weight 20 to 30, it always minimum. Okay, so it is obviously minimum. So I am going to consider in our class only. So the weight of the students counting of 20 to 30 kgs. Weight இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கவுண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா மினிமமாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் மினிமம் இன் த கவுண்டிங், மேபி 2 or 3 ஒன்லி. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி when I am going to consider the weight of the students 80 to 90. Weight of the students 80 to 90, it is always obviously it will be minimum, maybe 1 or 2 only it will be occur. Okay, so the maximum weight will be obviously 50, nearest 50, 60, 40. ஸோ இந்த ரேஞ்சில் தான் இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ வந்து நம்ம அதாவது என்னென்னா கம்மியாக இருக்கிற வெயிட் கன்சிடர் பண்ணோம்னா ஸோ அதோட கவுண்டிங் கம்மியாக தான் இருக்கும். It is always less. Similarly, when I am going to consider the largest weight, their counting is always minimum. அவங்களோட கவுண்டிங்கும் மினிமமாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ ஆவரேஜாக இந்த ரேஞ்சில் இருக்கவங்களோட கவுண்டிங் மட்டும்தான் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஆவரேஜ் வெயிட்டில் இருக்கவங்களோட கவுண்டிங் தான். ஸோ எந்த கிளாஸ் எடுத்திங்கனாலும் ஸோ நமக்கு இப்படி தான் நம்மளோட கிராஃப் வந்து அக்கர் ஆகும். ஸோ த கிராஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் பி லைக் தட் ஒன்லி. Okay, so this graph is said to be a normal graph. Okay, so this distribution is said to be a normal distribution. Okay, ஸோ பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இருக்கும். ஸோ இந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து நார்மலாக இருக்கும். ஸோ திஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் செட் டு பி அன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், bell shaped normal distribution. Okay, so when I am considering the bell shaped normal distribution, the peak value is nothing but the average. ஓகேவா? ஸோ நம்ம சொல்லுவோம்ல கிளாஸில் ஆவரேஜாக வந்து இந்த ரேஞ்சில் இருப்பாங்க, ஆவரேஜாக 50 to 55 வெயிட்டில் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது ஸோ திஸ் ஆவரேஜ், ஸோ த பீக் வேல்யூ இஸ் செட் டு பி என், திஸ் வேல்யூ இஸ் செட் டு பி என் மீன். ஓகே, ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்னென்னா ஸோ இந்த ரேஞ்சில் இருக்க வேல்யூஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ மோட் இஸ் நத்திங் பட் த ரிப்பீட்டட் ஐட்டம். ஓகேவா? ஸோ மோட் இஸ் நத்திங் பட் த ரிப்பீட்டட் ஐட்டம். ஸோ மோட் இஸ் ஆல்சோ த பீக் வேல்யூ. ஓகேவா? ஸோ த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா மீன் ஈக்குவல் டு மோட் equal to median. So this is one property of the normal distribution. Okay, so normal distribution la mean, mode, median எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும். So this is the graph of the normal distribution. Okay, so we know that this is the graph, bell-shaped graph of the normal distribution, and the peak value is said to be mean. Okay, so in the calculation, இந்த மாதிரி நம்ம calculations பண்ண மாட்டோம். Okay, so calculations பண்ணுறப்ப I am going to consider this left hand end is minus infinity and this right hand end is plus infinity.
plus infinity. So I am going to consider this mean as 0. ஓகேவா? ஸோ மீன் வந்து 0 இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, so now I am going to define the probability density function of the normal distribution. Okay, PDF probability density function of the normal distribution. So when x is follows the normal variate, when is x is said to be a normal variate, okay, so with the parameters mu, here mu is said to be mean of the normal distribution, and sigma square is said to be variance of the normal distribution. So the PDF probability density function f of x mu sigma equal to 1 by sigma into square root of 2 pi e power minus x minus mu the whole square divided by 2 sigma square. So this is the probability density function of the normal distribution. So binomial Poissonல வந்து நம்ம எப்படி பார்த்துருப்போம்னா probability mass function பார்த்துருப்போம், PMF ன்னு பார்த்துருப்போம். ஓகே, so these are that one is discrete random variables. ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கண்டினியூஸ் கிராஃப் தானே நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் வேரியபிள் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள். ஓகேவா? ஸோ இங்கேயே நமக்கு தெரியுது, பார்த்தாலே நம்ம வந்து அங்கே பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். Here we are defining f of x. Okay, so f of x is equal to 1 by sigma into square root of 2 pi e power minus x minus mu the whole square divided by 2 sigma square. Okay, so where x mu are lies between minus infinity to x mu's are lies between minus infinity to plus infinity, and sigma is positive. Sigma is greater than 0. Okay, so when the random variable x is follows the normal distribution, then it can be expressed in x is follows normal distribution mu comma sigma square with the parameters mu comma sigma square. So this is the probability mass function of normal distribution. Okay, so next I am going to define the normal variate. So normal variate is nothing but calculationsக்காக நம்ம நார்மல் வேரியேட் டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஸோ இதை வந்து நம்ம மீன் the peak value is said to be mean. So for the calculation I am going to consider this mean as this mean as 0. மீன் வந்து நான் 0 அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு தான் டிஃபைன் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன். ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா some value I am going to define one z. Okay, so z equal to x minus mu divided by sigma. So expectation of z is nothing but 0. ஏன்னா நம்ம மீன் வந்து 0 அப்படின்னு எடுத்து தானே செய்கிறோம். ஸோ அப்போ expectation is nothing but mean, average, whatever it may be. So expectation of z is 0 and variance of z is 1. So this z is said to be an normal variate. So this is the purpose of finding the values. Okay, so இந்த கிராஃபில் நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் வேணுமோ அந்த வேல்யூஸை வந்து நம்ம நார்மல் வேரியேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, so this is the normal variate z equal to x minus mu divided by sigma, and expectation of z is 0 and variance of z is 1. So z follows the normal distribution with the parameters normal distribution with the parameters mu comma sigma square. So mu is mean, so that is 1, and variance is sigma square, so that is 1, 0 comma 1. So z follows normal distribution of
0, 1. Okay. And the PDF of Z is probability density function of Z. Pi of Z is 1 by root 2 pi. Okay. So x minus mu divided by sigma. X minus mu square divided by sigma square. So that is said to be an Z. Okay. So by e power minus Z square divided by 2. Okay. So இங்கே 2z square அதெல்லாம் போடுறப்போ zக்கு 2க்கு கொஞ்சம் வேரி இருக்க மாதிரி போடுங்க. So 1 by square root of 2 pi into e power minus z square by 2. So where z is lies between minus infinity to infinity. Okay. So this is the definition of normal variate.